నమస్కారం. ఈరోజు మనతో పాటు మేరీలాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా ఎన్నికైన అరుణా మిల్లర్ గారు ఉన్నారు. అరుణా మిల్లర్ గారు మొట్టమొదటి దక్షిణాసియా మహిళా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. మొట్టమొదటి ఏషియన్ అమెరికన్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. మేరీలాండ్‌లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదవిని నిర్వహించడానికి ఎన్నికైన మొట్టమొదటి ఇమ్మిగ్రెంట్ స్త్రీ. అంతేకాకుండా క్యాథలిన్ కెనడీ టౌన్సెండ్ తర్వాత రెండవ మహిళా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా ఎన్నికయ్యారు అరుణా మిల్లర్ గారు. ఆమె విజయం వార్త వినగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తాపత్రికలు, ముఖ్యంగా అమెరికన్, ఇండియన్ వార్తాపత్రికలు ఆమె విజయం వార్తని బాగా కవర్ చేశాయి. ఆమె పుట్టిన ఊరు వెంటప్రగాడలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, ఆ ఊరి వారు ఎంతో ఆనందంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. అరుణా మిల్లర్ గారి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఆమెతో మాట్లాడే ముందు, అరుణా మిల్లర్ గారు కృష్ణా జిల్లా వెంటప్రగాడలో 1964లో నవంబర్ 6న జన్మించారు. అమెరికాకు ముందు వారి తల్లిదండ్రులు కాట్రగడ్డ హేమలత గారు, కాట్రగడ్డ వెంకట రామారావు గారు వచ్చారు. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు, 2 అమ్మాయిలు, 1 అబ్బాయి. ముందు అన్నయ్య, అక్కయ్య అమెరికాకి వచ్చిన తర్వాత చివరిగా అరుణా మిల్లర్ గారు 7 ఏళ్ల వయసులో అమెరికాకి వచ్చారు. వారి కుటుంబం న్యూయార్క్‌లో పౌఘీస్సీలో ఉండేవారు. అక్కడ ఐబీఎం కంపెనీలో మెకానికల్ ఇంజినీర్‌గా వారి నాన్నగారు వెంకట రామారావు గారు పనిచేసేవారు. అప్‌స్టేట్ న్యూయార్క్ బాల్విన్, మిజోరీలో తోబుట్టువులతో పాటు అరుణా మిల్లర్ గారు హై స్కూల్ పూర్తి చేశారు. తర్వాత మిజోరీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సంపాదించారు. ఆమె ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇంజినీర్‌గా కాలిఫోర్నియా, హవాయి, వర్జీనియాలో పనిచేశారు. 1990లో ఆమె మేరీలాండ్‌కి షిఫ్ట్ అయ్యి మంట్గమరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో పనిచేశారు. అక్కడ పిల్లలు స్కూళ్లకు చేరుకోవడానికి కానీ, ఉపాధి కేంద్రాలు కానీ, పాదచారులకు సురక్షితమైన పేవ్‌మెంట్లు కానీ, సైకిల్ నడిపే వారికి, రవాణా వినియోగదారులకు, విభిన్న వైకల్యాలున్న వారికి అధునాతన వసతులను కల్పించే కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు అరుణా మిల్లర్ గారు. 2010లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ వారు అరుణా మిల్లర్ గారిని డెమోక్రటిక్ క్యాండిడేట్ గా మేరీలాండ్ నుంచి పోటీ చేయమని అడిగారు. కానీ అరుణా మిల్లర్ గారు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా నేను పోటీ చేయనని చెప్పేశారు. తర్వాత భర్త డేవిడ్ మిల్లర్ గారితో ఆలోచించి, చర్చించి పోటీ చేస్తానని చెప్పారు. ఎన్నికయిన తర్వాత 2010 నుండి జనవరి 2019 వరకు ఆమె మేరీలాండ్ హౌస్ ఆఫ్ డెలిగేట్ ఫ్రమ్ ది 15th డిస్ట్రిక్ట్ కి డెలిగేట్ గా పనిచేశారు. పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆమె విద్య, ఆర్థిక, పర్యావరణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ, గన్ కంట్రోల్, జాతీయ రాజకీయాల్లో మరియు ఓపియాయిడ్ సంక్షోభం ఈ రంగాలన్నిటిలో ఎనలేని కృషి చేశారు. ఈ రంగాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన శాసన చట్టాలు చేయడంలో విజయవంతులయ్యారు అరుణా మిల్లర్ గారు. 2021లో మేరీలాండ్ కి గవర్నర్ గా పోటీ చేస్తున్న వెస్మూర్ గారు ఫోన్ చేసి అరుణా మిల్లర్ గారిని తనతో పాటు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గా పోటీ చేయవలసిందిగా అడగడం జరిగింది. వెస్మూర్ గారి కుటుంబం జమైకా నుండి వచ్చారు. ఆయన అమెరికాలోనే పుట్టారు. అరుణా మిల్లర్ గారు ఇండియా నుండి వచ్చారు. ఇద్దరి కుటుంబాలు ఇమ్మిగ్రెంట్ కుటుంబాలే. ఒక ఏడాది వరకు ఇద్దరు కలిసి వెస్మూర్ గారు, అరుణా మిల్లర్ గారి టీము మేరీలాండ్ లో ప్రతి జిల్లాలో, కమ్యూనిటీలో తిరిగి విపరీతంగా ప్రచారం చేశారు. వారు పడ్డ కష్టానికి ఫలితంగా 36 రాష్ట్రాల్లో జరిగిన గవర్నర్ల ఎన్నికల్లో వెస్మూర్ గారు మేరీలాండ్ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అరుణా మిల్లర్ గారు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గా ఎన్నికయ్యారు. తెలుగు వారికి, భారతీయులకి ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిన అరుణా మిల్లర్ గారిని అమెరికన్ రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు, ఆమెకి ఈ విజయం ఎలా అనిపిస్తుంది, వారి కుటుంబం గురించి అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందామా? నమస్కారం అరుణ గారు. నమస్కారం దుర్గా గారు. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి. మీరు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గా ఎన్నికైనందుకు
hearty congratulations. Thank you so much, Andy. Been some spectacular year. And నిజంగా చెప్పాలంటే నీకు ఇంకా అనిపిస్తుంది నేను నిజంగా లేసున్నానా ఆర్ డ్రీమ్ చేస్తున్నానా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. Yeah. Indian Americans, Indians, అందరూ మీరు గెలిచినందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు సంతోషంగా. ఎస్పెషల్లీ మీరు పుట్టిన ఊళ్ళో కృష్ణా జిల్లా వెంటప్రగడలో అందరూ ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు, పండగలాగా జరుపుకున్నారు. దే వర్ సో హ్యాపీ, రైట్? మీ క్యాంపెయినింగ్ ఫాలో అయ్యాము. వెస్ట్మూర్ గారు మీరు క్యాంపెయినింగ్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ లో ఫాలో అవుతూ ఉన్నాము. అండ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు మీరు. ఎస్పెషల్లీ మీరు గెలిచినందుకు ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్, ఎస్పెషలీ ఫర్ విమెన్ అండ్ యంగ్ జనరేషన్. ఎవరికైతే పాలిటిక్స్ లోకి ఎలా రావాలో తెలియదు కదా, చాలా మందికి రావాలని ఉంటుంది కానీ దే డోంట్ నో హౌ టు ఎంటర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ హ్యావ్ బికమ్ అ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ పాలిటిక్స్ లోకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు రావచ్చని, గెలవచ్చని, అండ్ సమాజ ఉన్నతికి అంటే సొసైటీ డెవలప్మెంట్ కి వర్క్ చేయొచ్చని మీరు ప్రూవ్ చేశారు. ఏమండి నేనే కాదండి, దేర్ సో మనీ మనాళ్ళు నా ముందు చేశారు. నేను ఆల్ షోల్డర్స్ మీద ఉన్నాను ఇప్పుడు. ఏంటంటే మీరు చెప్పారు కదండి, వెంట్రప్రగడలో మా నాన్నగారు అక్కడ పుట్టారు, పెరిగారు. మా అమ్మేమో విజయవాడ నుంచి. సో నేను యూట్యూబ్ మీద ఇదంతా చూశాను సెలబ్రేషన్స్. నాకైతే ఎంత నా హార్ట్ ఫిల్ అయింది ఆ సెలబ్రేషన్స్ చూస్తా అంటే. మా నాన్నగారు ఇంకా ఈ దేశంలో ఉంటే, బికాస్ ఆయన 1999లో పోయారు. You know how happy he would be. నేను తప్పకుండా in the next 4 years వెంట్రప్రగడకి వెళ్ళి నేను పర్సనలీగా నేను సెలబ్రేట్ చేస్తాను ఆళ్ళతో. విజయవాడకి వెళ్ళి పర్సనలీగా సెలబ్రేట్ చేస్తాను, హైదరాబాద్కి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేస్తాను. నేనే కాదు, గవర్నర్ ఎలక్ట్ వెస్ట్మోర్ కూడా ముందు అన్నారు మనిద్దరం వెళ్ళాలి ఇండియాకి, ఇది ఎంత సంతోషంగా ఉంది మీ అందరికీ, నాకు కూడా అట్లాగే ఉంది అన్నారు. So I'm looking forward to that. But నిజంగా చెప్పాలంటే again అండి, it took so many people to allow us to be in this moment. ఏంటి మన పేరెంట్స్ అంత వదిలేసి ఇండియాలో ఈ దేశంకి వచ్చారు with courage and determination and looking for opportunities to make life better, not just for themselves and their family, but to so many others that they met throughout on a daily life. నేనే కాదు, గవర్నర్ ఎలక్ట్ వెస్ట్మోర్ కూడా హీస్ ద సన్ ఆఫ్ అన్ ఇమిగ్రెంట్. ఆయన అమ్మ జమైకా నుంచి వచ్చింది. సో షీ సాక్రిఫైస్డ్ అ లాట్ as well as my own parents ఈ దేశంకి వచ్చి. అక్కడి నుంచి ఏంటి, so many people who fought for her rights అండి, the civil rights activists, the people who went to war for our democracy, so many individuals that allowed us to be in this moment అండి. So this moment doesn't belong just to Governor-elect Westmore and me, it belongs to everybody that's led to this moment అండి, who believed in us. And that's exactly what we hope to do. To leave this unifying message that we ran on, to leave no one behind, is meaning that we have this significant responsibility, to those that have worked before us to get us to this moment. And it's our responsibility and honor to open doors of opportunity for the next generation. It doesn't just stop here, it's got to continue. As I always say, the road to progress is always under construction. There is no final destination. Manam roju we have to get up and work toward this. So I just want to say how grateful I am, Andy, for my family who took the leap of faith to come to the United States, those who fought for our rights, and our friends who encouraged us, and the voters of Maryland who overwhelmingly voted for us, Andy. So lots of gratitude to every one of them. అదే నేను అడగాలనుకున్నాను ఇందాక, మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి. అంటే
లైక్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మీ చైల్డ్‌హుడ్ గురించి, అండ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ చైల్డ్‌హుడ్ గురించి. ఇక్కడే చదువుకున్నారు మీరు. స్కూల్‌కెళ్లారు, కాలేజ్‌కి వెళ్లారు. అండ్ దెన్ యూ బికేమ్ అన్ ఇంజినియర్. అవన్నీ తర్వాత కానీ మీ చైల్డ్‌హుడ్ గురించి చెప్పండి. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపిచ్చేది? ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? గ్రేట్ క్వెషన్ అండి. దుర్గా గారు నేను చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు లేట్ 1960స్‌లో ఇక్కడికొచ్చారు. During the space age, and that's when the Immigration Act of 1965 lifted the racial quotas for the first time in the United States, so immigrants from all over the world can come to the United States and become American. అప్పుడైనప్పుడు నేను చిన్న పసిపిల్ల పుట్టాను కదా! మా అమ్మమ్మ నన్ను పెంచింది విజయవాడలో. సో, ముందు మా డ్యాడీ వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ వచ్చింది అండ్ అన్నయ్య వచ్చారు టుగెదర్. అండ్ దెన్ మా అక్కొచ్చింది. అండ్ సో నేను ఐ వాస్ ద వెరీ లాస్ట్ వన్ ఈ దేశంకొచ్చాను 1972లో. సో నాకు అన్ని ఎక్కువ మెమరీస్ లేవు దుర్గా గారు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు చాలా ట్రామాటిక్‌గా ఉంది నాకది. ఎందుకంటే నాకు ఆల్ ఐ న్యూ ఇస్ నా అమ్మమ్మ, మా అత్త, మా కజిన్సు ఆళ్ళే నాకు తెలుసు. మా అమ్మ, మా నాన్న, అక్క, అన్నయ్య నాకసలు ఎవరు తెలీదు ఆళ్ళు. ఆళ్ళందరూ స్ట్రేంజర్స్ నాకు. సో నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ రోజు వెన్ వి స్టెప్డ్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్ న్యూయార్క్ సిటీలో. నాకు ఆహ్, ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో అదంతా చూసాను. ఎంతమందున్నారో ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో. నేననుకున్నాను, అయ్యో! అందరూ నా కోసం వచ్చి ఉన్నారు. మా డ్యాడీ నా కోసం వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఈ దేశంలో. నాకు చాలా బావుంది ఈ కంట్రీ. బ్రహ్మాండంగా ఉంది అప్పుడే అనుకున్నాను. అప్పుడు దెన్ బయట చూస్తాంటే కన్ఫెట్టి పడేస్తున్నారు మా మీద. నేననుకున్నాను, అయ్యో! నాకింకా బావుంది ఈ దేశం. చూడు మా కోసం కన్ఫెట్టి అంతా ఏస్తున్నారు. కన్ఫెట్టి కాదు, అది స్నో. నేను ఎప్పుడు స్నో చూడలేదు. So that was my first glimpse into the United States. And so because of that, as happy as that moment was, it was also very traumatic for me to be taken away from everything that I knew in India. So ఇక్కడికొచ్చాను. And like many immigrants, first day of school, adanta acclimated to trying to get used to everything. It took a while. English నేర్చుకోవాలి, the customs నేర్చుకోవాలి, American food తినాలి, anni, brand new things like any immigrant faces. But it took some time, but my childhood was a very happy childhood, growing up with my siblings and my mom and dad, papa trying to do the best they can for all of us. So it was a good childhood. At the time, it wasn't a very diverse state. So every time I'd walk into a classroom, nobody looked like me. None of them had my, culture or how I was raised. So I spent a great deal of my time trying to assimilate and fit in to this new, world that I was in. మీరు చెప్పినట్టే ఎవ్రీబడీ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఇలాగే ఫీల్ అవుతారు. మా అబ్బాయి 4 ఇయర్స్ ఓల్డ్ వచ్చినప్పుడు. ఇంకా స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అక్కడ స్కూల్‌కెళ్ళేవాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు వాడికి ఇష్టం లేదు ఇక్కడ ఉండడం. అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము, అత్త దగ్గరికెళ్ళిపోదాము, పెద్దమ్మ దగ్గరికెళ్ళిపోదాము. అక్కడ అందరూ ఉన్నారు కదా! అని అనేవాడనమాట. సో జస్ట్ లైక్ యూ. ఎవ్రీబడీ గోస్ త్రూ థాట్ స్టేజ్. It is the gagaru. In fact, నిజంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ నేను ఎళ్ళినప్పుడు Poughkeepsie, New York. That's where my parents అప్పుడు ఉండేవారు. First day నేను ఎళ్ళాను. None of the kids look like me and I can't communicate with any of them because నాకు ఇంగ్లీష్ తెలీదు. సో నేననుకున్నాను వీళ్ళతో ఎట్లా ఫిట్ అవ్వాలి, ఫ్రెండ్స్ చేయాలి కదా! ఆల్రెడీ నా మైండ్ అంతా థింకింగ్ అవుతున్నాను ఎట్లా అసిమిలేట్ చేయాలని. సో ఐ థాట్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు డూ దట్ వాస్ క్యాఫెటేరియాకెళ్ళినప్పుడు. ఆళ్ళు ఏం చేస్తే నేను కూడా అదే చేస్తాను అనుకుని ముందుసారి అమెరికన్ ఫుడ్ తిన్నాను. ముందుసారి నేను కోల్డ్ మిల్క్ తాగాను. అండ్ చాలా ఐ వాస్ ఫీలింగ్ గుడ్. చూడు నేను అట్లాగే అందరి మందిలాగా నేను కూడా అట్లాగే చేశాను. వీళ్ళందరూ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అనుకున్నాను. గబగబా క్లాస్‌కి మళ్ళీ వచ్చేసాము. అక్కడికెళ్ళిన తర్వాత నేను ఐ థ్రూ అప్ ఆల్ ఓవర్ ద డెస్క్.
సో బాగా ఏడిశాను. సో మా టీచరు మా అమ్మని కాల్ చేసి, మా అమ్మ వచ్చి నన్ను పికప్ చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్తాంటే ఏడిపి అన్నాను. అమ్మా నేను ఇండియాకెళ్ళిపోతాను. నా అమ్మమ్మతో ఎళ్లి ఉంటాను. నాకిక్కడ బాగోలేదు. నాకు కోల్డ్ మిల్క్ అంటే చండాలంగా ఉంది. నేను మళ్ళీ తాగను అనుకున్నాను. I felt so defeated on my first day of school. And then by the end of the day, Durga garu, we hear a knock at the door. Talupu teesanu, and outside, standing in the snow, is one of my friends. And my friend's hands lo paintings pillalandaru classroom lo not chesaru. Chinna hearts, smiley faces, yedupul moham, ayanni draw chesi pampicharu. ఆ మూమెంట్‌లో నాకు I felt like I belonged in this country. And it was just from a simple gesture of the educator in the classroom. Andarki ఆ రోజు she taught them what empathy is. That people go through pain and it's our job to reach out to them. Even if you haven't experienced that pain, you try to close that gap and make them feel, take that pain away from them. That's what she taught them, but she taught me the same thing because I've never forgotten that gesture, and that empathy has guided me in everything that I've done, Durga garu, since then. You know, whenever I walk into a classroom, I notice the individuals that look like they don't feel like they belong in there or they feel left out. Those are the people I always gravitate toward because I know what it's like to be in that moment. And I've never forgotten how you can come out of that moment if someone just has a big enough heart to recognize your pain. A great experience. It was a good experience, Durga garu. Like I said, it stayed with me. And that was my first day of school. And I don't remember a lot more about that year, but I remember that first day of school. That's how powerful it was for me. మీరు కాలేజ్ కూడా ఇక్కడే చదువుకున్నారు, ఇంజనీరింగ్ చేశారు కదా మీరు? అవునండి, నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. సో మీరు కాలేజ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ మీకు అలా అనిపించి అండ్ దెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఫిట్టింగ్ ఇంటు ద స్కూల్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయలేదా? You know, along the way, Durga garu, you face it in very subtle ways. You know, I remember, you know, growing up and classmates thought that I was Native American. You know, like a native, you know, one of the indigenous people here, those type of Indians, right? And I wasn't. And, you know, no matter how many times I would explain, you know, they didn't quite get it. And I think, look, by and large, I think, you know, in my case, and I'm not saying this is the case with everyone, I've been afforded tremendous opportunities. And I say that for my parents to come here and start a brand new life for all of us, adi jarigindi. From there, my nanagaru, he had health problems. And so as a result of that, I couldn't get through college unless I relied on Pell Grants. Pell Grants are, you know, taxpayers that contribute to giving funding. So students who have a hard time, you know, financially completing college can do so. These are taxpayers who are custodians, school bus drivers, firemen, teachers, professionals, all of them that contributed to my success. Wow. You know, so Yes. I have so much gratitude for the opportunities that have been given to me, which is exactly why I decided to devote my life to public service, because it was my way of giving back to a nation that had given me so much. And I hope I can do 1,000 times more than the opportunities that were given to me to help others in every way I can. మీరు ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇంజినీరింగ్‌గా కాలిఫోర్నియా, వర్జీనియా, హవాయిలో పనిచేశారు కదా? Yes, indeed. ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది? అండ్ ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు ఇప్పుడు కూడా పనికొస్తుందా? Absolutely, Andy. Now, Naku, if you had asked me that before I got into elected office, I would have said no, absolutely not. Nina engineer, Nina politician kadu, the two are not even comparable anedani. But having been in this space,
I understand that that was a wrong assumption to make. Endukante, I went into transportation as a public servant, right? I worked for LA County Public Works, and then I came to Montgomery County and worked for Montgomery County Department of Transportation, both local governments. And I saw the value in helping the community by building, by designing and building, infrastructure, the way that our community is connected. And policy making is the same thing, except at a much larger scale and a broader scale. You are passing policies and laws that can help communities or can oppress communities for generations. Right? And so the critical learning I gained as an engineer, the critical thinking, and being in local government taught me how important it is to meet the needs of the public. And that starts with, one, being able to listen to their needs, right? Anytime we built a project, transportation, whether it was a sidewalk, a bikeway, a roadway, a transit facility, we would meet with the community. Oh, what is me thoughts enti, me feedback enti, how can we improve the project? And let me tell you, you can be building something as benign as a sidewalk. I didn't think a lot of people would have a lot of opinions or opposition to that, but they do. You touch a blade of grass in front of their house. వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పేవాళ్ళ? Oh, all the time, Andy. But here's the good thing. When you get their opinion, Andy, you end up with a better product at the end. It may take longer to get to that point, but it's a better product. And it's important to get the best that we can, because they're the ones that have to live with that, facility in front of their home. And so that's why it's important we get their feedback. And look, you're not going to make everybody happy. That's another thing I learned, right? That there's always going to be people that are unhappy, but that's just the nature of life, I think. And you try to do your level best to address as much comments as you can and give the best product. So that's what engineering taught me. చదువుకునేమో ఫస్ట్ ఇంజనీర్ గానే మీరు వర్క్ చేశారు, చదువుకున్నారు, వర్క్ చేశారు. అప్పుడు మీకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? Not at all, Andy. Koncham kuda ledu. Endukante neenu, and I think maybe not all immigrants, but many immigrants, I think ee desam kochinappudu, they're more about assimilating into the new country, working hard, studying hard, stay under the radar, don't rock the boat, ayanni. Everything about politics is the opposite. It's about rocking the boat. It's about being engaged. It's about, conflict resolution and, conflicting ideas, all the time. So I don't know, our family gravitated away from that. And so we never talked about politics at the kitchen table whatsoever, whether it was Indian politics or American politics. We didn't talk about it. We talked about other things, but not that. So I never grew up with, the idea of being engaged politically and civically engaged until well into my adulthood. మీరు డేవిడ్ గారిని ఎప్పుడు కలిశారు? So I think Ninu David, we met in college. I think it was 1988. 1988. Okay. We met in the cafeteria. There you go. Another historic moment in my life, in the cafeteria. When you decided that you want to get married? Yeah, so we dated Yemendi for 1 year, and we were engaged for 1 year. And to say the least, I was very nervous about introducing David to my parents, because my parents were much more traditional. They wanted to select the spouse for me, a nice, Indian boy, all of that. But instead, they got a nice American boy. మీరు ఆయనని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఏమన్నారు? So my nanagaru immediately, he's a good judge of character, and he immediately liked Dave. Dave is quite opposite of
the very loud family that I grew up in, where everybody's talking at one time, everybody's got an opinion, where Dave is much more, he's a quiet, easygoing guy, goes with the flow. So complete opposite of what our family was. And my dad loved that about him. He said, that's exactly what you need in your life, someone that's the opposite of you to balance the energy that you have. And so he never, ever even, questioned whether Dave was right for me or not. He was always embracing of that. My mom is much more, traditionalist, mama, but even her, after we got married and all, of course, she says, this was the best decision I ever made. And she's proud of the, son-in-law that she has. He's a great father and a great husband and, great, hopefully, father-in-law and a great human being. అటు సైడ్ నుంచి కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం రాలేదా డేవిడ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి? No, indeed, not at all. His mom and dad also were very embracing of us and very loving and kind to us. And like I said, it's one of those moments again, great opportunities, Sandy, have been handed to me. I'm blessed. And, one of them is, I think the most important decision you make is the person you want to spend the rest of your life with. And I have to say, David has made my life a walk in the park. I just couldn't ask for a better soulmate than him. మీకు పాలిటిక్స్ అంటే ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? ఎందుకు పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనిపించింది? Sure, Andy, that's a great question. So in the year 2000, for the first time, I became a U.S. citizen. So there was a presidential election in this country, Al Gore and George W. Bush. So the first thing I wanted to do was vote. And I was so excited because that's all I heard in the news, on the radio, newspaper chadutante, vote cheyali, that's what makes a difference. So gaba yelli vote chesanu. And I can still remember polling booth lo crying, of joy, of this is what it means to be an American. I get to vote. I get to, make a difference in the outcome of the future by electing a leader that represents na values. And I came out of there feeling so, moved emotionally. And then, of course, that whole election was a debacle that ultimately the Supreme Court weighed in and handed over the office of the presidency to George W. Bush. Yeah. Right? Yeah. And I remember feeling defeated by that. I said, Yentidi, annar kada, just I had to vote, yelli vote chesanu. And believe it or not, that was the first time it occurred to me, I have to do more than just vote. Huh? And so I saw the course of George W. Bush and what he did to what happened in our world geopolitically, how many, lives were lost because of wars that we got into. And I thought, I need to do more than just vote. It's not enough. So I called up the local Democratic Party and adiganu, nakem telidu tuanta ta telidu mirem chestaro, but I want to help. Please let me know how I can help. So immediately they took me on and I became what's called a precinct official. They represent the Democratic Party on voting days, polling sites to encourage you to vote for the candidates, Democratic candidates. So I started to volunteer like that. Is it like volunteering? Yes, it's all volunteering, Andy. Everything is volunteering. And, my kids can tell you, voting days, sometimes they were in the middle of winter. Sometimes they were in burning hot summer days. Sometimes it was pouring rain. No matter what, we'd be out there at the polling sites. Devu, Ninu, Mamuguru, Pillalu, Yelli. I'd drag them out of bed and go there because we didn't have a babysitter to watch them. So they had to come with us. So I don't know if they like that or not, but I hope I planted a seed how important it is, for your engagement, no matter how old or how young you are. So that's how I got started. మిమ్మల్ని మొదటిసారి డెమోక్రటిక్ పార్టీ వాళ్ళు క్యాండిడేట్ గా కాంటెస్ట్ చేయమంటే మీరు చేయనని చెప్పారంట, నిజమేనా? అది నిజమే అండి, 100%. So నన్ను కాల్ చేసి there was an opening, Andy. So they called me. How did you feel when they asked you?
it felt like a heavy responsibility, Andy. I'm like, why are you asking me? I'm just a volunteer. Naku, yem telidu nina engineer. I'm not a politician. Furthermore, I was petrified of public speaking. So that's the last thing I wanted to do, right? And first, look, of course, I'm humbled that they would even consider me, given the fact that there was nobody like me that had ever gotten elected, in my district ever before. And so I was like, are you Mundu, first of all, I was humble. Second of all, when they asked me, Ninu, but politely go listen, JC, thank you for considering me, but no thanks, and hung up Jasa. And up to Dave, he looked at me, he said, did you just say no to them? I said, oh, yendukanu no annanu. Why would you do that? అన్నాడు. ఎందుకంటే నాకేం తెలీదు పాలిటిక్స్ గురించి, ఏంటి లా మేకర్ అంట, నేను engineer, నాకేం తెలుసు అంటే, Papa, he went through and explained everything to me. He said, Chudu, nu already public service chastanavu as an engineer. This is a bigger way to serve as a public servant. And we went through all that. And then he said, now, are you going to do it? I said, no, because I'm going to lose. And he said, what if you win? And that's the moment that I never even thought about, Durga Garu, that there would be a possibility of me winning. And it took my husband to make me stop, pause, and think about it. And then I said, you're right. If we win, my gosh, think of the, tremendous way in which we can help, our community, in District 15, Marylanders. There's so many things that I could do to help them. మీ సక్సెస్ వెనక డేవిడ్ గారు ఉన్నారంటే, is it right? 100%, Andy. He was always supporting you, helping you, encouraging you. Not just David, Andy. Mama Mata Wuntanli. She's been living with us for over 25 years. Family. Absolutely. It was her. It was the kids, Papa, who sacrificed when I wasn't at home. Na friends who believed in me and encouraged me and never gave up on me. And then just the broader Indian American community, Andy. Papa, from day one, every election I ran for, my Indian community came out with, full throttle support and helped me every single time. And I'm grateful for that. మీరు 2011లో గవర్నర్ మార్టిన్ ఓ మాలీతో ట్రేడ్ మిషన్ కోసం ఇండియాకి వెళ్ళారు కదా? అవునండి. As a result of it, Maryland got $60 million business deals, right? That's right. Yeah. So ఇప్పుడు కూడా అలాంటివి ఏమన్నా ఇండియాతో కలిసి చేసే ఆలోచన ఉందా? Absolutely, Andy. As I said, Governor-elect Westmore has already talked about going to India for a trade mission. Ade kadu, but we also did what's called a sister state relationship with Andhra Pradesh. So we have like this cultural exchange, higher education. Maybe we can have, kids from college to study in India abroad one semester, and kids from India to come here to Maryland and study in one of our schools. So there's a whole bunch of, bigger relationships between Maryland and Andhra Pradesh. So that's what we hope to continue. Aruna Miller garu and Vice President Kamala Harris garu, Pramila Jayapal garu, ఇలా కొంతమంది పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి మంచి they're in high positions and they're doing so well. ఇలా ఇంకా ఎక్కువ మంది సౌత్ ఏషియన్ women and men both పాలిటిక్స్ లోకి రావాలంటే వాళ్ళకి ఒక్కోసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఎక్కువ పాలిటిక్స్ లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలంటారు? Great question, Andy. So I think mana community low, one of the challenges is there's different generations Indians that have come to America. There was the 1960s, when the space age, when my parents came. So what they faced is different than the year 2000 Y2K generation that came here after all that, right? So when my parents first came here, Andy, they were trying to, assimilate themselves into the world. So they weren't really engaged that much. The next generation's job, they built a foundation for me.
okay, that I could launch into a field of public service, right? That's what they did. The next generation that came here, I think they have the added benefit of the previous generation. But I think what I'm finding with the newer generation that's coming from India is they're still very connected to everything happening in India because of the internet, because of social media, so many technologies that directly connect them to India. So they're not as interested in what's happening in this country as they are still what's happening in India, which they should be interested. I'm not saying it has to be one or the other, but I think it needs to be both. Yeah, And I that's agree with you. right. I Yeah. have seen people like that who don't show any interest in American politics, and they just want to get ఇక్కడికి వచ్చాము, మనము ఇక్కడ పని చేసుకోవాలి, జస్ట్ స్టే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మనం ఇక్కడికి చదువుకోవడానికి వచ్చాము, చదువుకోవాలి, వర్క్ చేయడానికి వచ్చాము, వర్క్ చేయాలి, ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, పిల్లల్ని పెంచాలి, ఇది మన లైఫ్. అవునండి. And to keep in touch with our families in India. That's it. Yeah. That's what they are thinking. Most of them. Andaru kadu, most of them. That's very true, Andy. I face that quite a bit. And the other part of that, I think, is not only has technology connected so intimately to our home country, but what else is happening is that politics in this country, democracy is not easy to navigate, Andy. It's complicated, right? What is the difference between a congressional district, a state legislative district, a council district, mayor, board of education? There's so many layers to it when you go to vote. So much understanding you have to have under your belt. I think that kind of turns them off because they're like, look, because it really becomes a luxury, Andy. Politics, you have to have the time to do the research, to understand the differences between all the candidates. Yavan yelli help cheyali, double ivala, volunteer cheyala, yem cheyali, writing cheyala, kosam. It's a lot of time commitment and a lot of knowledge that you have to understand. And also, as I said earlier, Andy, it's conflict oriented. Manalu, they don't like that much, like if I ask them to come knock on a door, they're like, okay, but what if whoever opens up the door doesn't like you or the candidate? What do I say? I say, here's what you say. But koncham bayam astundalaki papa ayanni cheppalante. So I think there's that element of it too that kind of scares them away from wanting to get involved. And then finally, I would say that Manalu Kocharu, we have good jobs in IT, or they're physicians, or they're academics, yedokti. Manchi jobs unai with manchi salaries, manchi yululu to send their kids to the best of things. They don't have that, urgency to want to be engaged. But what I want them to understand, Andy, is that you don't have all these opportunities just because you worked hard. It happened because so many people worked hard to allow you to have these opportunities. And if you're not engaged, those opportunities are going to be taken not only away from you, but from your children too. Correct. Ade ardham chesukodam kashtam. It takes time, Andy. I don't give up hope. I try to, tell our community as often as I can the importance of their engagement. Yeah. Okay. And another part also, Andy, if they see people that look like them, then they may get more engaged. Yeah. And I hope that our election will do that and encourage other, people to, to seek a life in public service, to run for public office. ఇంతకు ముందు ఎంతమంది ఇండియన్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. మనం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్ మొత్తం ఇండియన్స్ చాలా మంది ఉంటున్నారు. సో మేబీ the change will come slowly. I think it's coming, Andy. Yeah. Already, we have like 5 members in Congress.
Yeah, and Chudu, Vice President of the United States, who's half Indian, and I think you'll continue to see this with every election cycle, Mm-hmm. midterm and presidential election. I think you'll see more and more diverse candidates running for public office. And look, the whole landscape of the nation is changing. Ma state lo Maryland, we're a majority minority state right now. We're the most diverse state in the East Coast. So I think, that alone will speak in volumes about future candidates, running for office, definitely. మీకు ఫ్రీ టైం దొరికితే ఏం చేస్తారు? లైక్ డు యు వాచ్ మూవీస్ ఆర్ ఐ నో యు ఆర్ ఎ గుడ్ కుక్. చాలా మంచి మంచి వంటలు చేస్తుంటారు. బోత్ ఇండియన్ అండ్ అమెరికన్ వంటలు చేస్తుంటారు. మీకు పచ్చళ్ళు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. స్వీట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో హౌ డు యు స్పెండ్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్? My goodness, Andy, free time lo, I like to do things that are creative. And one of them is cooking, Andy. I think, I consider my kitchen like my laboratory. Akkadikelli, okay, ee spice mix chestanu, Asian food chestanu, Indian food chestanu, Mexican food chestanu. I like to try every variety. And I really believe food really is the way to bring people together, Andy. It's such a unifying force. When you can make food that people enjoy, that they sit around the table and they talk and they eat slowly, that's when the best conversations happen in life, Wendy, really. So that's why I enjoy it so much. And food has been a big part of my life. Whether I threw up the first day of school or I met my husband in a cafeteria while we're eating food, whatever it may be, I hope that I can bring joy in people's life by making good food and, being around the table and talking and, talking about life. ఇష్టమైన ఇండియన్ ఫుడ్ ఏంటండి? For me, నాకేం ఇష్టమా? ఇండియన్ ఫుడ్. నాకంత బాగా తెలీదు ఎట్లా చేయాలో. మా అమ్మ బ్రహ్మాండంగా సాంబారు చేస్తుంది, పలావ్ చేస్తుంది, that I love. And my favorite వంకాయ పచ్చడి. మీరు చేస్తారా అది? నేను చేయను, మా అమ్మ చేస్తుంది. Nothing better than mom's food. ఓకే. మీరు కూడా పచ్చళ్ళు చేస్తారు కదా? Yeah, here and there, but not to level mama laga. Nothing tastes as good as when mom's hands are on it. What are the important issues that you want to focus during the term of Lieutenant Governor? So first, mundi em cheppalante, we are going to have a cabinet of secretaries, right? Focusing on different shared priorities in Maryland, from education to transportation, environment, healthcare, public safety, higher education. We'll have like over 20 secretaries that'll each have departments and staff under them. So given that, my portfolio is probably going to focus on things that are of greatest interest to me. One is transportation. That's my, professional education, training background. And one thing I learned, Durga, is that transportation access plays such a vital role in our lives, right? From the health of our economy to our environment, to quality of life for the residents, to equity. And one thing that it does is transportation can play a big role in lifting individuals out of poverty. One thing we learned, Westmore and I, as we campaigned during this past year, is that one of the greatest barriers to the economy for entry-level individuals is transportation. We found that whether it was returning citizens or those that are in entry-level positions, they couldn't get to their job because they don't have vehicles, so they depend on public transit to get there. But public transit is unreliable and undependable. As a result of that, they would end up losing their job through no fault of their own, but because our public transit was not dependable to get them there on time. So I want to focus in on that, how important it is to provide this
public transit that's not only available to them, but for seniors, for disabled, for others who rely on it. That's their only source of being able to, to go to hospitals or go to the store, go to the job, whatever it may be. Another thing that I want to focus on is STEM education, Andy. STEM education is, I believe, is going to be able to provide the solutions to some of the greatest challenges that are not just our state and our nation, but globally that we're facing, whether it's in healthcare, whether it's the environment, whether it's autonomous vehicles, transportation, artificial intelligence. All of these are going to be solutions to the challenges we're facing right now. And it's going to require robust STEM education. Furthermore, it'll be these jobs that really will, again, lift people out of poverty. There's so many jobs. You don't need to have a 4-year degree for STEM education. There's a lot that you can get through apprenticeship and training, 1 year or 2 years. You could do coding, so many things. And, it will lift people out of poverty as well. And I want to focus on people of color and women to be able to, consider a career in STEM. And then finally, I'd like to focus on mental health, Andy. I think there's just too many of us that are suffering from mental health. And we as a society continue to treat it like it's a stigma, and it isn't. It's like any other healthcare need that you may have, whether you have diabetes or you have high blood pressure. Mental health needs to be treated in that same way. I mean, we go and get our checkups every year, but let's get a checkup from the neck up every year, right? Because if the mind, body, and soul isn't connected, there's a disconnect. And people I keep telling the same thing. ఏదన్నా మనకి జ్వరం వచ్చింది, డయాబెటీస్ వచ్చింది, అన్నిటికీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. బట్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. దానికి కూడా అప్పుడప్పుడు చెకప్ చేయించుకోవాలి కదా. ఇఫ్ వి గెట్ యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, డిప్రెషన్ is the worst thing. I totally agree with you. Yeah. Yeah. I really need to focus on that, Dundee, and I hope I have the great honor of doing that and really bringing significant change to people's lives. Thank you so much for giving your precious time. I mean, మీరు బిజీగా ఉంటారని తెలుసు, అయినా కూడా మా కోసం TeluguOne ఛానల్ కోసం మాకు టైం ఇచ్చారు. And we wish you all the best for you and Westmore Garu for the development of Maryland and for everybody, all the best. And thank you so much for giving us this interview. Wonderful interview. Enjoyed having the conversation with you. Durga garu, thank you so much. And it's me that should thank you. Yendukante Miru, you're in this space as a journalist. And I know as a woman, it's not always easy to be in that space. And, you're an inspiration to all of us as a trailblazer in this space and really being the first informer. Right? As journalists, you all are the ones that are sharing information about what's happening to the rest of the world. So that's a big, big responsibility that all journalists and you have. And I thank you for being in this space. Thank you so much. All right. Namaskaram.